Hebrews chapter 10, verse 7. Then I said, Here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, O God. Then I said, Here I am. Many times, sometimes, or a preacher, when he shares a particular word, we wish that that person should have been here to listen. I wish my husband was there or someone else. But here it says, this talks of an attitude. The message is for us. If I am hearing the message, it's for me. Here I am. It is written about me. It's good to hear a message, have an attitude with this in mind. When the Lord told his disciples that one of them was going to betray him, what was the disciples' reaction? They didn't think of someone else. They said, Is it I, Lord? Is it I? This must be attitude. When we examine ourselves in the Lord's table, is it I? Show my life, Lord. Cleanse my life. It's very important to look at ourselves first before we even think of someone else, through the lens of God's word. And we must read that, see that with a desire to obey. If it is about me, I need to change myself. And where should I change myself? James chapter 1, verse 23 to 25 says like this. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror. And after looking at himself, he goes away and immediately forgets what he looks like. You see, when we don't examine ourselves with that in mind, we forget what the word says. Then verse 25 says, But the man who looks intently at the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in all that he does. He will be blessed. Here, God's word. Now you have a mirror on your wash basin or on your dressing table. You see yourself, right? But when you drive a car, you have three mirrors, one in the center, two on the sides. But do you see yourself in that? No. Whom do you see? You see someone else, right? So that's the thought. Are you using a bathroom mirror or a driving in others? World is full of people who are examining other people's lives, who are examining other people's faults. Maybe husband and wives, instead of confessing their own sins, they will be confessing each other's sins. It is about me. That's what the table reminds us. Here I am. A humble person is more aware of his failures, more than anyone else's. A humble person is aware of his faults. And even as we take part in these emblems, let us look at God's word like that, as something not to preach to someone, even as I preach. But we see ourselves as, I want to obey this law. This is for me, not for anyone else. I want to obey. May we have that attitude when we read God's word and when we examine ourselves. అప్పుడు నేను గ్రంథపు చుట్టాలో నన్ను కూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము, దేవా నీ చిత్తం నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చి ఉన్నానంటిని. ఈ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, నేను వచ్చి ఉన్నాను. ఇలాంటి మాట మనం విన్నప్పుడు తరచుగా ఎప్పుడు ఉంటామంటే, ఎప్పుడన్నా ఒక బోధకుడు బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు, అరే ఆ పర్సన్ ఫలానా పర్సన్ ఇక్కడ ఉంటే బాగుండేది అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. సో అలా కాకుండా, ఇతరుల గురించి కాకుండా ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ప్రభువా నేను ఇదిగో వచ్చి ఉన్నాను, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే మన గురించి మనం చెప్పుకోవడానికి.
ఇక్కడ నేను ఉన్నాను అంటే దాని అర్థం నేను వింటున్నాను అని. సో ఇతరుల గురించి కాకుండా మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవడానికి. సో ప్రభు అదే చేస్తున్నాడు. ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఆ, తృణీకరించినప్పుడు శిష్యులలో ఒకడు తను అప్పగిస్తాడు అని ప్రభుకు తెలిసినప్పుడు ప్రభు ఈ విషయాన్ని వారు ముందు పెట్టినప్పుడు అక్కడున్న శిష్యులందరూ కూడా ప్రభువా నీనా, ప్రభువా నీనా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అంటే ఎవరిని వారు పరీక్షించుకుంటున్నారు. నీనా ప్రభుని అప్పగించేది, నీనా ప్రభుని అప్పగించేది అని. సో ఆ విధంగా మనం పరీక్షించుకోవాలి. ఇంకా యాకోబు పత్రికలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఉదాహరణ అద్దం గురించి మనం చూసుకున్నట్లయితే అద్దంలో మనల్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు మనం సరిగ్గా కనిపిస్తాం, కానీ పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చూసామో దాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఆ విధంగా మనం ఉండకూడదు. మన వాక్యం చూసుకున్నట్లయితే వాక్యం అద్దం వంటిది. సో అద్దంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏమేమి చూసుకోవచ్చు? మన డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లో ఉన్న అద్దం కానీ, బెడ్రూమ్ లో ఉన్న అద్దం కానీ, బాత్రూమ్ లో అద్దంలో మనల్ని మనం చూసుకుంటాం, మన మొహం మనం చూసుకుంటాం. కానీ అదే మనల్ని మనం సరి చేసుకోవడానికి, అదే డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ కూడా అద్దం ఉంటుంది. ఆ అద్దంలో మనల్ని మనం చూసుకోం. సో వెనకాల ఎవరు వస్తున్నారో వాళ్ళని మనం చూస్తాం. సో ఇతరులు కూడా ఏంటంటే, సో ఇతరులు కూడా మనల్ని అదే విధంగా గమనిస్తూ ఉంటారు, పరీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక తగ్గింపు స్వభావం కలిగిన వాడు తను తాను తగ్గించుకోవడానికి తనలో ఉన్న లోపాల్ని తను పరీక్షించుకుంటూ ఉంటాడు. సో ఈ సమయాన్ని మనం తీసుకొని మనం పరీక్షించుకుందాం. సో మనం ఎక్కడ సరిగ్గా లేమో అని. దేవుడి వాక్యం దీవించిన గాక.